And also in today's class, we will see few more results on some bounds of Ramsey numbers. We'll just see the results. These proofs of these are not included. Okay. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് they will give few bounds for the Ramsey numbers. Okay. So the first inequality is so if PQ is greater than or equal to 2, then R of PQ is less than or equal to P plus Q minus 2 C P minus 1. So this is the first inequality which gives a bound for the Ramsey number. So R of PQ is less than or equal to P plus Q minus 2 C P minus 1. And again when P is equal to 3, so the next inequality is, so R of 3Q will be less than or equal to 1 by 2 Q square plus Q. And again modifying this for Q belongs to N. So when P is equal to 3, we have this inequality also. So R of 3Q will be less than or equal to 1 by 2 Q square plus 3. And the next inequality we have is, so when you have P and Q both are equal and they are greater than or equal to 3, then we have this inequality P into 2 raised to P by 2 by root 2E, that is less than R of PP, so which is less than or equal to 4 R of P minus 2 P plus 2. So this inequality gives an upper bound for R of PP. So this gives an upper bound for R of PP. So these are few inequalities other than we have seen in the two theorems. So theorem നമ്മൾ bounds ആണ് കണ്ടത്. So for any P and Q, R of PQ is less than or equal to R of P minus 1 Q plus R of PQ minus 1. അതുപോലെ R of P minus 1 Q R of PQ minus 1 even ആണെങ്കിൽ R of PQ will be less than or equal to R of P minus 1 Q plus R of PQ minus 1. And these are few other inequalities. So let us see an example using this inequalities. Okay, so our problem is, so let us look at the problem. So show that R of 4 4 is less than or equal to 18. So here we have P equal to Q equal to 4. So let me use the last inequality we have seen. So R of PP is less than or equal to 4 R of P minus 2P plus 2. So that implies R of 4 4 will be less than or equal to 4 R of P minus 2 എടുക്കുമ്പോൾ 2 വരും, sorry 2 4 വരും plus 2. So this will be equal to 4. The R of 2Q is equal to Q. So this is equal to 4 plus 2. So that implies R of 4 4 will be less than or equal to 18. So that is the required inequality. Now again using this inequality, so let us look at one more problem. So we will show that R of 3 4 is equal to 9.
So let us first find an upper bound for r of 3 4. ഇനി r of 3 4 നെ എനിക്ക് so r of 3 4 will be less than or equal to ഇനി r p minus 1 q എടുക്കുമ്പം 2 4 വരും. Then r p q minus 1 എടുക്കുമ്പോൾ r of 3 3 വരും. ഇനി r of 2 4 എന്ന് പറയുന്നത് r of 2q will be equal to q. അപ്പോൾ ഇത് 4 വരും. ഇനി r of 3 3 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, that will be equal to 6. അപ്പോൾ രണ്ടും ഈവൻ ആണ്. So let us use this inequality. So r of pq is less than or equal to r of p minus 1q plus r of p q minus 1 where r of p minus 1q and r of p q minus 1 are even. So here this will be less than or equal to r of 2 4 plus r of 3 3 minus 1 since r of 2 4 equal to 4 and r of 3 3 equal to 6 are even. So that implies r of 3 4 will be less than or equal to 4 plus 6 minus 1, so that is equal to 9. So therefore r of 3 4 is less than or equal to 9. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇനീക്വാളിറ്റി ബൗണ്ട് ഇതാണ്, r of 3 4 less than or equal to 9 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് r of 3 4 equal to 8 9 ആണെന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 8 വന്നാൽ we need to show that. So we need to show that in a coloring of K8 with two colors there is neither a blue 3 click or red 4 click. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും 8ൽ K8ൽ ഇല്ലെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. And we have r of 3 4 less than or equal to 9. അപ്പോൾ 8 ആവാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ 8ന് താഴെയുള്ളൊന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ 8ന് മുകളിലുള്ളത് വരണം. So that will be equal to 9. So let us consider an 8 click. അപ്പോൾ 8 clickന്റെ കളറിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. So we claim that, so we need to show that, okay, we need to show that r of 3 4 is equal to 9. So we claim that r of 3 4 is greater than or equal to 9. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി r of 3 4 less than or equal to 9 കിട്ടി. അപ്പോൾ r of 3 4 greater than or equal to 9 ആണെങ്കിൽ, so that means r of 3 4 must be equal to 9. So consider an 8 click. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 8 ക്ലിക്കിൽ ഇത് രണ്ടും വരില്ല എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. So we need to look at a coloring of an 8 click. So let me take an 8 click. So okay. So we have A, okay, let me take A, so you have A, B, C, D, E, F, G and H. Okay, now let me you take the following coloring. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഔട്ടർ വരുന്ന എല്ലാം, so I am going to color it with blue. So let me take the blue coloring. Okay.
So we need to show that in an arbitrary coloring of 8 click there is neither a 3 blue click or a 4 red click. So let me take this edges also blue. So AE, then HD, then GC, BF, okay, that's it. So ഇത്രയും edges നമ്മൾ ബ്ലൂ ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യാം. Okay, so you can see that in this blue coloring അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, 3 ക്ലിക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. Okay, now let me color the remaining edges with red. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാ vertices ന്ന് 3 edges പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 4 edges കൂടി വേണം അതിന് റെഡ് കളറിങ് കൊടുക്കുക. ബാക്കി edges ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം A എന്നുള്ള 4 edges, ഇതായിരിക്കും A എന്നുള്ള 4 edges. ഇനി അതുപോലെ H എന്നുള്ള 4 edges വരയ്ക്കുക. Then G എന്നുള്ള 4 edges വരണം. You will have B to G. G യുടെ 4 edges കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി F ന്ന് 4 edges വേണം. So F to C, then F to H,